Today we are start the retreat as a fasting. Recording in progress. Buddha said the most important thing in life is to develop wisdom about one's existence, physical and mental phenomena associated with life. And why Buddha said this? Knowing the real nature of mental and physical phenomena will make a person a wonderful experience, and this understanding will make life more worthwhile and more precious. It's very much similar to a person who knows the value of money. If a person doesn't know the value of money, he will waste away. He will spend everything. A person who knows the value of the money, he uses it wisely, and so that it can benefit him many ways. In the same way, if a person knows the real nature of life and all the physical and mental phenomena associated with it, he can live wisely and he can use more profitably out of his daily existence. This is the word Buddha means. Thưa quý vị, hôm nay là cái ngày đầu tiên mà chúng ta hành thiền với một việc làm, đó là chúng ta theo dõi tất cả những cái hiện tượng sanh và diệt của tâm và sắc pháp. Tuy nhiên cái việc làm này đó, nếu chúng ta không hiểu và không biết thì chúng ta sẽ không thấy được cái giá trị của nó. Và nếu như chúng ta lãng quên nó thì chúng ta đã phung phí những cái giá trị cuộc sống mà đáng lý ra chúng ta phải có. Cũng giống như một người, nếu mà chúng ta không biết cái giá trị của đồng tiền thì chúng ta sẽ sử dụng đồng tiền một cách không có phù hợp, và chúng ta đánh mất đi cái giá trị mà đáng lý ra chúng ta phải được hưởng. Thì cũng vậy, trong từng khoảnh khắc một của đời sống, nếu mà chúng ta không có nhận chân được cái bản chất của đời sống, chúng ta sống chạy theo những cái đời sống bất thiện pháp, thì như vậy chúng ta đã hoang phí cuộc đời này. By practicing meditation, one can penetrate and deeply see the true nature of mental and physical phenomena. Most people, they only understand life on superficial level. Their understanding is very shallow because their understanding is based on superficial level. They always view everything happens according to plan and wish.
when something happens against their wish and their expectation and their plans, they are upset because they don't understand impermanent and transient nature with them associated with life. Even the bodies which we live by are made out of impermanent, fragile material. There's no replacement, but everything has its own lifetime. Before our bodies and all the physical phenomena reach expiry date, it can function. Once it is near expiry date or the limit, it cannot function properly. This clearly shows how fragile and vulnerable our material and physical phenomena of this body is. In the same way, people have deeply held wrong notions towards one's own mental states. This mental state, known as the consciousness, is viewed by many as one's own life, one's own atta, one's own ego. This consciousness is also in a state of continual flow, continual arising and passing. Most people, they don't know the true nature of the consciousness. They always think their spirit always remain the same, always will remain the same. That's how they develop concept of the eternal soul and eternal spirit. By meditating, one clearly see these mental states are always dependent on the physical body and physical nature. Without physical vehicle, physical body, consciousness cannot perform properly, cannot function properly. Through meditation, meditator clearly see the nature of the mind and the body as only impermanent states and impermanent phenomena. This is how one can achieve liberation and freedom from entanglement, daily suffering. Thưa quý vị, tất cả mọi người chúng ta thì chỉ nhận thức đời sống một cách rất là hời hợt, bởi vì chúng ta chưa từng quan tâm về cái điều để tìm hiểu bản thân mình. Và khi mà một vị hành giả tu thiền là lúc mà chúng ta quan tâm nhiều hơn về những gì bên trong con người của mình. Thật ra trong cơ thể của chúng ta có rất là nhiều thứ mà chúng ta vẫn chưa từng biết được. Từ những sự chi phối bởi những sự đau khổ, khoái lạc, vật chất, những thứ đó nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta và làm cho chúng ta đánh mất đi cái sự nhận thức của bản thân mình. Ngay cả những cái hiện tượng vật lý, những thứ mà đang xảy ra chúng ta cũng dễ dàng nhận ra
nhưng mà trên thực tế thì chúng ta cũng không có nhận ra một cách đúng đắn. Và điều này nó dễ làm cho chúng ta bị tổn thương khi mà trong đời sống này chúng ta hoàn toàn không hiểu bất cứ một điều gì về con người của mình. Chúng ta chỉ sống và tiếp tục sống. Chúng ta phản ứng theo một cách rất là tự nhiên. Và chính những cái quan điểm sai lầm này nè, một người hành giả tu thiền thì vì đó cần phải có một cái ý thức, và người đó phải trở lại quay về sống với chính mình. Thật ra cái việc mà chúng ta có thể theo dõi được tâm của mình, điều này rất là khó và không có phải dễ dàng một người có thể nhận thức được nếu mà chúng ta không có chánh niệm. Bản chất của ý thức là khi cảnh đến thì sanh khởi, và đó là điều rất là tự nhiên. Và nếu một người không có chánh niệm để kiểm soát thì ý thức của chúng ta nó sẽ bay nhảy theo ngoại cảnh, theo sự tác động từ những cảnh khách quan. Và ý thức á, là một cái thứ gì đó nó liên tục sanh và diệt, sanh và diệt. Do vậy chúng ta không có dễ dàng để chúng ta thấy được nếu mà chúng ta không có hiểu rõ cái phương pháp. Và hơn nữa đó là chúng ta không làm quen sống với chánh niệm. Do vậy khi một người mà hành thiền là giúp cho chúng ta xây dựng nên một cái thói quen, cho dù là buổi sơ khơ chúng ta không thấy, nhưng mà dần dà về sau thì chúng ta sẽ mang cái sự nhận thức đúng đắn về con người của mình. Buddha clearly laid out spiritual path. The way he instructs to develop wisdom through spiritual path is threefold. The first is a training in one's own conduct. This can be done by observing precepts. This is called a sila sikha, training to develop virtual qualities of conduct. This is the initial step on the spiritual path. You have already fulfilled this spiritual path by taking 8 precepts every morning during the retreat. The purpose of the moral precept is to purify conduct, bhava conduct, and physical conduct. If a meditator can keep his precepts unbroken and pure, his conduct will be blameless and pure. Let's say this is like a purification of conduct and purification of the body and mind through precepts. This purification process is not much difficult, but most people in the world, they don't understand the benefit of the moral precepts and the purpose of moral precepts. By keeping one's precept firmly, one start wants to simply Chúng ta có thể xây dựng cho mình một cái nhận thức đúng đắn, đó là chúng ta phải có đức hạnh hay là một cái nền tảng đạo đức của mỗi một người hành giả tu thiền. Mỗi buổi sáng trước khi hành thiền, chúng ta đã bắt đầu với việc đó là chúng ta thọ trì giới.
Sila. Và điều này giúp cho một vị hành giả có thể phát triển được cái phẩm chất. Và chính cái phẩm chất này đó, nó là những cái bước đi đầu tiên, và nó cũng là một cái nền tảng để cho người thực hành thiền định dễ dàng hơn trong cái việc kiểm soát cái hành vi của mình. Vì một người giữ giới đó là một người chúng ta vừa thu thục sáu căn, mà bên cạnh đó chúng ta cũng kiểm soát được hành vi thân và khẩu. Do vậy đây là điều mà một vị hành giả rất là cần để cho chúng ta dễ dàng chánh niệm và ghi nhận những gì đang xảy ra. Nếu như một người mà chúng ta để cho tam nghiệp của mình buông thả, sống với thói quen, thì điều này rất là khó khăn cho mình trong cái việc chánh niệm. Như vậy thì cái lợi ích của việc chúng ta giữ giới là giúp cho mình dễ dàng hơn trong cái việc chánh niệm. So observing the moral precepts is like a preparing groundwork, like a farmer. A farmer, before planting seeds and any specific crop, he need to do groundwork by plowing the field, by removing any unwanted weeds and stone, etc. Preparation of groundwork is necessary for a successful farm. In the same way, a meditator needs to keep his bodily conduct and bhava conduct pure and blameless. The main purpose is to keep the mind strong and guilt-free. In meditation, a person needs to be free of any guilty thoughts, any regrets over something wrong which one may have done unintentionally or intentionally. Observing precepts keep the mind and mental conditions strong and pure. With a clear conscience, a meditator can progress in meditation. During meditation, a meditator sometimes should reflect on one's own pure precepts. This is said by Buddha. How? Oh, I'm very lucky to be alive in this world as a human being. I am able to observe 5 precepts or 8 precepts cleanly and purely without breaking any rule. My consciousness and my physical life and physical bodies are empowered by these virtual qualities, and thus both body and mind are sacred and pure. And by reflecting thus, a meditator can develop joy and joyous feeling. Based on that joyous feeling, one should continue practicing meditation. This is one important point, mission and boosters.
Thưa quý vị, việc mà chúng ta có giới hạnh á, nó giống như là một người làm vườn. Vì giới hạnh đó là một cái nền tảng. Khi mà chúng ta trồng cây thì chúng ta cần phải có những cái bước cơ bản. Chúng ta sử dụng những cái dụng cụ để chúng ta làm vườn. Chúng ta biết cách sử dụng đất, và chúng ta biết cách loại trừ những cái cỏ dại mọc ở trong vườn, trong sân vườn của chúng ta. Điều đó cũng có nghĩa rằng là việc mà chúng ta có giới đó, nó sẽ giúp cho chúng ta loại trừ những cái tạp niệm không có cần thiết. Chúng ta không có bị mặc cảm với tội lỗi. Chúng ta luôn luôn cảm thấy mình được sự an lạc khi mà mình không có một sự lỗi lầm trong tất cả các hành vi của mình. Và khi mà một người mà tâm trí của họ ở trong cái điều kiện trong sáng nhất, thì điều đó nó sẽ giúp cho họ sẽ được định tĩnh hơn, họ sẽ được yên ổn hơn. Bởi vì cái sự yên tĩnh trong tâm hồn là lúc mà chúng ta không bị chi phối quá nhiều bởi những thứ mà nó tác động mạnh mẽ vào trong tâm hồn của chúng ta, đó là cảm giác tội lỗi. Do vậy, khi mà một người có đức hạnh thì cũng chính là lúc chúng ta xây dựng một cái nền tảng định tĩnh rất là cơ bản cho cái việc mà chúng ta bước vào giai đoạn của chánh niệm. Chánh niệm không có đơn thuần mà trong nhất thời chúng ta có thể có được, mà nó cần phải có nhiều yếu tố khác. Và trong đó cái việc mà chúng ta xây dựng đức hạnh là một điều mà không thể thiếu được đối với một vị hành giả. Now let me explain a little bit about second training. Second training is called the Samadhi Sikha, training for development of mental concentration. This can be done by practicing either samatha meditation or vipassana meditation. If a person practices samatha meditation, he will develop samadhi mental concentration, but not inside knowledge. He can attain various pure mental states known as jhanas and absorption states, where the mind remains fully absorbed and deeply calm and on the object of meditation. When a meditator practices vipassana meditation, he can develop both samadhi and insight knowledge. Samatha meditation can provide peace and mental calm and joy, but it cannot liberate from endless cycle of suffering. Vipassana meditation, on the other hand, can help liberate from suffering. This is a great distinction between samatha and vipassana meditation. Thưa quý vị, ngày Ngài dạy cho chúng ta rằng là bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu cái phần giải thích được cái phần tu tập về định,
Samadhi. Đây là một trong những cái khả năng mà chúng ta cần phải phát triển trong lúc mà chúng ta thiền định. Tại vì nếu mà chúng ta không có định mạnh thì chúng ta không có thể dễ dàng để có được cái chánh niệm. Khi mà một người hành thiền, nếu mà chúng ta bắt đầu cái việc mà thực hành thiền chỉ samatha thì hành giả sẽ phát triển được các cái tầng thiền do những cái phiền lạc phát sanh chính do cái việc mà chúng ta áp chế phiền não. Tuy nhiên thiền chỉ thì không có thể đưa đến tuệ giác như là thiền minh sát tuệ. Tuy nhiên rằng là cái trạng thái thuần tịnh, cái trạng thái an định của thiền chỉ không phải là không có giá trị. Bởi vì đối với một số người mà định yếu thì đây là cái bước cơ bản rất là cần thiết cho những vị hành giả tu thiền. Có những người chúng ta trực tiếp hành thiền minh sát tuệ, nhưng mà có những người họ cần phải bước qua cái giai đoạn của thiền định để làm cái nền tảng cho những bước kế tiếp sau này chúng ta tiến xa hơn đối với thiền minh sát tuệ. Và cái trạng thái nhập định đối với một cái vị mà hành giả tu thiền, đó là một cái điều rất là đặc biệt. Đó là cái vị hành giả lúc bao giờ và bây giờ các vị hoàn toàn bám chặt vào cái đề mục thiền và tầm an tịnh đến mức độ mà có thể áp chế được những cái phiền não, thay vì chúng ta phải nhận thức bằng một cái cách thức khác, đó là thiền minh sát tuệ. Và khi mà một người mà đã phát triển cái định lực mạnh rồi đó thì sẽ giúp cho cái vị đó có một cái nền tảng về chánh niệm mạnh hơn. Đối với một số người đó, khi mà chúng ta không có định mạnh thì chánh niệm chúng ta sẽ yếu, và khi chánh niệm yếu thì chúng ta không có thể dễ dàng thấy được cái bản chất về đời sống, và con đường mà đạt đến giải thoát nó sẽ khó có thể đạt được những cái sự mong mỏi. Do vậy khi mà một người giống như là chúng ta ở tại đây mà chúng ta thực hành thiền Vipassana, thiền minh sát tuệ, hướng đến sự giải thoát, thì cái việc mà chúng ta xây dựng cái nền tảng của định lực là không thể thiếu. Nhưng mà trước khi mà chúng ta có được định lực đó, thì đòi hỏi chúng ta phải có giới hạnh trước thì định lực nó mới có thể phát triển được. Samadhi Sikha, the second training, is very important after the first training. Sila Sikha alone, observing moral precepts alone, cannot liberate a person from suffering. It can only help to have a good foundation for further progress. By practicing Vipassana meditation, a meditator is fulfilling this second training. When completely, consistently done, it can lead to mental purification and also attaining enlightenment. This is very important and practical work. So the first important thing is to observe the precepts, keep one's body conduct and body conduct clean, blameless. By second training, one make effort to purify the mind slowly and gradually. These two are important training for every
dedicated follower of the Buddha's teaching. Without following these two steps, liberation, attaining lasting peace, cannot happen. Thứ gì việc mà chúng ta giữ cho tâm trí của chúng ta ở trong một cái điều kiện an tĩnh nhất, mạnh mẽ nhất, trong sáng nhất, thì với một người mà chúng ta có được cái khả năng này thì không gì khác hơn đó là sự định tĩnh. Cái sự tiến bộ trong thiền định đó, cái bước đầu tiên đó là sự định tĩnh. Và một người hành thiền đó, là một người có thể sống an tĩnh, dùng cái sự an tĩnh để làm cho chúng ta được an lạc trước khi mà chúng ta có thể quan sát và chúng ta thấy rõ cái bản chất về đời sống này. Và nếu mà chúng ta tiếp tục hành thiền một cách liên tục thì nó sẽ giúp cho chúng ta không có bị gián đoạn. Giống như là một người hành giả trong suốt khoảng thời gian chúng ta đang hành thiền, sau khi chúng ta xả thiền thì chúng ta vẫn tiếp tục giữ cái chánh niệm và định tâm. Như vậy thì cái định tâm của mình nó sẽ không có bị gián đoạn và giúp cho vị hành giả có thể xây dựng được cái sự định tâm mạnh hơn. Còn nếu như mà khi mà chúng ta sau khi hành thiền xong chúng ta xả thiền và chúng ta tiếp tục phóng tâm, thì như vậy khi mà chúng ta quay trở lại có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Như vậy thì cái việc mà ngày hôm nay trong cái buổi hành thiền đầu tiên này nó có hai phần để chúng ta làm cái nền tảng cho cái việc hành thiền. Thứ nhất là giới sila, là giúp cho chúng ta có thể làm thanh tịnh tam nghiệp, và định là giúp cho chúng ta có một cái nền tảng của chánh niệm. Như vậy thì các hành giả chúng ta nên cố gắng tinh tấn làm như thế nào để chúng ta xây dựng hai cái nền tảng vừa kể trên, thì điều này sẽ giúp cho chúng ta sẽ đạt được cái kết quả tốt đẹp, một cái kết quả như là sự mong mỏi cho cái khóa thiền lần này. When a person practices meditation, he has to observe primary object of meditation and other secondary objects such as pains and feelings, body of mental states, sounds, smells, the taste, etc. When Vipassana meditation progress, it can improve mental qualities. Not only it can improve mental quality, it can make the mind strong and stable. Normally, the mind of most people in the world is not stable. It's like the leaves and the tree. The leaves and the tree always shakes and flutters the moment winds blow. In the same way, the mind of ordinary people who never practice meditation are easily agitated
easily disturbed by distraction and stimulation. A meditator can observe both sights, sounds, smell, taste, and sensation with strong mindfulness. He can also note the mental reaction when such kind of external sensation, external distractions come. He can maintain strong mind by noting them, by seeing their impermanent nature. This helps a lot and can benefit in daily life. That's why Vipassana meditation is like a stabilizer of the mind and an improving agent of the mind. If a person regularly practices Vipassana meditation and firmly established in the practice of Vipassana, his mind has more power and more strength, even in the face of a disturbing situation. That person can keep his mind calm and strong. It is like a very wonderful vaccine. We have a lot of vaccine in the world. Vaccine against the flu, vaccine against any kind of infection. When a person is vaccinated against a specific disease, his body can prevent and can remain immune in the same way. Whereas a Vipassana meditation is like a spiritual vaccine, spiritual immune. It can provide spiritual immunity, and it can prevent from negative bad reaction toward bad situation or good situations of life. It's very wonderful medicine. Thế thì Ngài nói rằng là cái đời sống tinh thần khi mà chúng ta hành thiền dễ dàng nó làm cho chúng ta bệnh hoạn. Và một người mà có chánh niệm nhiều đó thì chúng ta có thể ngăn chặn được những cái tạp niệm, những cái bất thiện pháp nó có thể xâm nhập vào trong người của